Ostani tako ukipljena budi. Ja sam zapravo već na prvom dejtu bio toliko nekako začaran da sam pitao, odnosno rekao sam joj da mislim da će ona biti moja žena. A ja sam na tom istom dejtu počela nesvjesno, spontano pjevušiti tan tan taran, tan tan taran. A zapravo smo oboje znali odmah da je to. Zaprosio me na Antarktici, što je jako ziheraški jer nema šanse da neko odbije prosjedbu na Antarktici, to je čarobna atmosferi. Htjeli smo obilježiti to na neki svoj način, napisali smo svoje vlastite zavjete i htjeli smo ih izgovoriti u društvu naših najmilijih, najbližih ljudi i to u prirodi. I onda smo odlučili krenuti na medeni mjesec u trajanju od godinu dana na kojem ćemo pokušati od ljudi saznati što je za njih ljubav. I tako bar malo približiti sebi odgovor na to pitanje. لا نتقابل في الأسواق أو نتقابل في مدرسة أو جامعة أو حاجة زي كذا. We met in Starbucks. I think it took me about 5 minutes. That long? Nyande min kawriti rewɓe kawra worɓe bo kawra nyande min kawriti fijirteɓe. Je pensais que l'amour, c'était un peu Walt Disney, romantique. आपका क्या विचार है? तो मैं बोला कि अभी हम लोग के बीच में यही है कि दोनों भागते हैं और शादी करते हैं. Ситуацияны разбираться етіп алып уже düşüp кетіп қалдым да. Түші алып кетішті да, маған ешкімдай болышып алып қалып айткен жоқ. Son heridas que te remueven. Tú ya estás sanando y vuelven a tocar la herida y te duele. Es un sueño que no se ha podido realizar. जब मेरी उम्र 25 से 26 साल की थी, मैं किसी से प्यार करता था, तो हुआ यूँ कि मुझे ऐसा लगा कि वो मटेरियलाइज नहीं हो पाएगी लव मैरिज, और मेरी उम्र भी बढ़ रही थी, मैं भी 26-27 साल का हो चुका था, और देयर वाज ए प्रेशर, मदर फादर की तरफ से भी प्रेशर था। तो जब कोई चीज़ बार बार मुझे कही गई, लगा कि ये चीज़ नहीं होने वाली है, लव मैरिज arrange marriage में वो possibility नहीं है. E foi exatamente assim, quando eu o conheci, eu tive certeza que ele era o homem da minha vida e que eu sabia o que eu estava fazendo e eu abandonei tudo, abandonei família, abandonei pai, filho, mãe, porque ele era o amor da minha vida e eu sabia que ele era o amor da minha vida e que a gente ia ficar junto para sempre. Well, the way it works in our community is that we don't start dating until we're ready for marriage. So we socialize separately, men and women, boys and girls, separate. And when you're ready to actually get married, that's when you either call a matchmaker or matchmakers call you and give suggestions of who you can meet, possibly, to find your marriage partner. He walked in and I went, oh my God, who is that guy? I have to know. She fell in love with me. First sight. Then I found out he was married. Yeah, that too. Oui, donc c'était en fait, Camille était la sœur d'un de mes très bons copains.
Et au début, c'était un peu difficile parce que je devais convaincre le frère de pouvoir sortir avec sa petite sœur. Il n'était pas très content au début, mais j'ai réussi à le convaincre et maintenant, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. तो फिर स्लोली और धीरे से मुझे अरेंज मैरिज की तरफ अपना मन बनाना पड़ा। ये थोड़ा तकलीफ तो था इसमें, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी को देख के वो करना पड़ा और वैसे ही हुआ। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। लाइफ में हमेशा जो चीज़ आप चाहते हैं हम मिले, हमारे पिताजी गया था हमारी शादी के लिए, तो पर इनको ढूंढे थे तो जो इनके गांव पर इनका पिताजी मिला था। पर हमारी शादी करी थी, सगाई कर कर पर हमारा ब्याह किया। ब्याह करके पीछे हमारे को यही 5 साल की, मैं 15 साल का जब भी मेरी शादी हुई थी। पर हम मोटियार हो गया था, मोटियार हुआ था हम मुकलावा कर गया था, पर हम बेड़े रेबा लग गया। خب من موقع تهران زندگی میکردم. ایوان اومد در واقع اونجا، توی کاچ سورفینگ با هم دیگه آشنا شدیم و من میزبانش بودم توی تهران به مدت فکر میکنم 3 شب بود. توی این 3 روز با هم دیگه توی تهران بودیم، توی تهران گشتیم و خب کم کم بیشتر با هم آشنا شدیم. We like to joke that we have a very boring beginning, that we met in couch surfing and we got married for papers. Right. No. Chimake, maybe Chimake, that connecting so we didn't open a key. Chimake that connecting, Baronag, Chimake. Kuran Bobby, Chimake. Tano abo waisar kanya ania ke kauno chi ke ania bo am buchar bo round chichar bo ke amana ama kunna baby chima ki tatkin nawan chi mota bo bena chima ki tatkin ke na bon tat ki be aya kwa mie itaer pues ya kimi angie kuyena ha na himba ku paru kurangira katiti e kupako mulume dwaro kumba kupizi wangie no gondungi okuja kwati akwana chewe bali yetu pambago petu wana chemba hiti ko mulume ndongo ya hiti ko mulume ndongo obumbera kwetu nambano kuye kukape hikimbago po kimbata ndo mulume kujendo kwanga obumbe ko vyo kuyangerwa ku mundungu. Aí, rapaz, começou desse jeito. E o engraçado é que no dia que me falaram isso, me falaram assim, ó. Falaram assim, ó, a Fernanda tá vindo aí. Falei, pô, beleza, vou me dar bem. É, só que ela é noiva. Falei, puta merda, sacanagem. Mas o noivo só vai chegar 3 dias depois. Fala, moleque, eu tenho 3 dias pra trabalhar. Trabalhei no primeiro dia. Ué, coitado, quando o cara chegou, meu amigo, já tinha... Ai, socorro, É verdade. Quando o cara chegou, o cara teve legal pra caramba. Conheci ele. Super nossa maneiro. história é triste, não é? Cara super bacana. Et c'est lui qui l'a conduit, sa sœur, donc il arrive. Et là, c'est pareil, je le vois et je fais... Et là, je vois plus rien, j'entends plus rien, je le vois, comme ça. Et ça me fait... Et je dis à ma petite sœur, le garçon, là, je veux danser avec lui. Et ma sœur, elle va le voir et elle lui dit, ma grande sœur, elle veut danser avec toi. Ah oui, il arrive. Tu veux danser avec moi? Oui. Et il me prend et on danse. 1 mois après, on était ensemble pour toujours. 日本のヤクザという世界、ギャンブラーとして実は生きてたんですね。刑務所から出てほんのまだ10日目ぐらいの時だったんで、
初めて家内を見た時にうわー綺麗な人だなってその時に思ったんですね。でこういう女性と付き合えたらいやひょっとしたら俺も幸せになれるかななんてそんなことを思って。Da war ich 15. Und ich war 17. Genau, und ganz klassisch in der Tanzschule. Wie es sich so gehört, in der Tanzschule kennengelernt, mit Freunden zusammen und sich dann so langsam näher gekommen. Erste große Liebe, Teenagerliebe, sind auch zusammen zur Schule gegangen und dann zusammen erwachsen geworden ein bisschen, ne? Genau. Donc on m'a donné le temps, le jour, ce sera le deuxième jour à Burning Man, au centre, au camp du centre. Et le deuxième jour, donc j'y vais, je suis un peu nerveux, hein, même beaucoup, et je regarde, et puis elle va pas s'illuminer en rouge, alors je regarde ça, et puis au bout d'un moment, bon ben, j'entends de la bonne musique, et je me mets à danser, je ferme les yeux parce que j'aime tellement la musique, je sens une présence, j'ouvre les yeux. Esate agia kunto te muy nege kukum ta ya ko musika te me ska gere chane te we te ko we te zum de te kade ai akade ade kaguka akugare te Kagde nami ko, iyo, nikagu ko so. Kamu bengi, ngui mai kwa, kai ekwa dawa, esai ekwa, asanga. Came for the restaurant listening to music with friends, and I saw him walking, and then he's standing in the elevator, and I said, oh, that man looking at me. And then he started looking at each other, and I said, hey, who? I waved my hand, and then he's and I was like, oh, yeah. Oh, hi, how are you? And that's it. And I went over there and started talking to her, and yeah, that was pretty much it. That was very low tech. He was wearing a clothes that is so dirty. It's the dirtiest clothes I've ever seen on a white person in Africa. Normally when you see white people in Africa, they're in nice, clean clothes. They have the nicest car. They go to the most exotic restaurant. But when I saw him, he was just like a beggar. And I felt so sorry for him. And I told myself, okay, even if I don't love this person, I didn't love him the first day. I just liked the person that he was. I told myself that I needed to go to the market and buy him a change of clothes. I fell in love with her because of seeing her devotion. She's very devoted to the Lord. She's, taking care of her deities very nicely. When I saw all such qualities, I was really impressed, and that's what exactly made me fall for her. One time she cooked something which was very tasty, and I thought, oh, she must be a very good cook also. But after we got married, for first 4 months, I had to cook every day, and I taught her how to cook actually, you know. اولین باری که چشاشو دیدم حس کردم که قلبم داره از گلوم میزنه بیرون و نفس کشیدن واسم سخت بود. When I met Rifki, especially early on, I felt this security that I could just be myself and I didn't have to put up any shows anymore. There was like this click, this comfortable feeling of oneness that I probably didn't ever feel. 緑の風に遅れ毛が優しく揺れた恋の夜初めて会った
あの世の君が今は命をかける君ってそういう歌の文句があったんですよ。それをそこから書いて今の私の気持ちはこういう気持ちだってそれで手紙やった。We acted in a little skit together. That was our first real time spent together. It was the dating game, and I was a contestant, and I was my name was Ted. I was a bad Boy Scout, and Annika was she was the one choosing her date, and her name was Ketzela, and she chose me. I was like, yeah. And I was a woman dressed as a man dressed as a woman. Now, Russiano to laubina now horovehamika meti. Swim now belan. Lalo na to laubi. May nahulag-lagi na sasakana. Kaya ba binibayguwa? Kaya na behavior, character sa na bilagi la sui, no. Belano may. Belano amiga may kom. Estuvimos enamorando 3 años. Hasta que entendimos que ambos nos entendíamos, nos queremos. It was my birthday, and our friend said that if you come over, I'll give you a drink, but I've got one of your cousins over here. And I was pretty sure she didn't know any of my cousins. So I kind of brushed it off. Nah, it's okay. I can't. I ended up going, and then it was like a film or something. I get there, knock on the door, then the door opens, and then Tia's sitting there with her back to me, and then it was like slow motion. She turns around, and then her hair kind of went around. And I was like, "Yeah, no, you're not my cousin. I don't know you, but I'd like to get to know you." Yeah. فقط اتفاق افتاد چطوریشو نمیدونم و هر روز که میگذشت میفهمیدم که بیشتر دوستش دارم. وقتی که به هم مسیج نمیداد نگرانش بودم. وقتی که با هم حرف میزد به هم نگاه میکرد تپش قلب میگرفتم. وقتی که بغلم میکرد حس میکردم بهترین جای دنیا و اونجا بود که فهمیدم عاشقشم. Mais c'était vraiment head over heels. J'étais amoureuse. Dès que je le voyais, mais mon cœur battait plus vite. C'était vraiment à un point où je savais quand il allait m'appeler et avant qu'il m'appelle, mais j'avais préparé un petit papier avec tous des petits points que je savais qu'on pouvait en parler pour pas tomber sur un blanc. Yeah, I tried to start up a conversation by saying, "Oh, so whereabouts do you stay?" And then she goes, In a house. Trying to be like cheeky, but flirty, but did it go well? No, I just thought, this chick, No, what did you really think? this bitch. So I stopped talking to her, I didn't want to know her. Yeah, it went the wrong way, completely the wrong way. On peut dire que j'ai tout de suite eu comme une reconnaissance et ça ne m'a pas fait de doute et j'ai écrit une lettre à Alette. Juste une phrase. Et Je t'aime, si tu m'aimes, nous serons heureux. I think our relationship started very, very slow. It had a line going like this. I would say without any strong initial, butterflies in stomach and fireworks and huge romance. I constantly had butterflies and I always felt sick and I couldn't eat. And it was like for me, it was like having a mental illness. Like I just couldn't get him out of my mind and I would
I would think of all the different ways on how to connect with him and be with him, because we were living separately and trying to be, you know, strong and individual in our own worlds. And I was doing my PhD at the time, my doctorate, and that took up enough of my headspace. شفتيه يعني أول مرة يعني كيف كان الوضع حقك أنت؟ كان شعور يعني انه هل شعرت بالارتياح، وغالبا انه يكون هل تشعرين بالارتياح من الشخص او لا. اذا كان عدم الارتياح فغالبا الفتاة ترفض يعني الزواج اذا ما ارتاحت له، لكن اذا كان ارتاحت له خلاص توافق عليه ويتم الاجراءات. وغالبا انه الوالدين هم اللي يقررون الزواج، يعني هل هو مناسب او غير مناسب. إذا كان هم يشوفون إنه مناسب لبنتهم يوافقون عليه ويقنعون البنت إذا اقتنعت، ولا إذا رفضت خلاص ما يجبرونها، ما في أحد يقدر يجبرها، لأنه لازم الشيخ ياخذ إذنها بالموافقة على الزواج. Et alors moi j'étais perplexe parce que je pensais que c'était mon meilleur ami, je l'adorais. Mais je n'avais pas du tout reconnu l'amour. Je pensais que l'amour, c'était un peu Walt Disney, romantique. Et avec lui, j'avais une amitié forte. Et donc, je lui ai répondu, mais non, tu es mon meilleur ami, c'est pas de l'amour. Et là, il m'a dit, bon, ben, au revoir, on se reverra plus. Si tu m'aimes pas, je préfère ne plus te revoir. Et il s'en va. Et pendant 3 semaines, j'étais étudiante à Paris à ce moment-là. Pendant 3 semaines, je pensais tout le temps à lui, et dès que je faisais quelque chose ou quand j'avais une pensée, j'avais envie d'en parler avec lui, de savoir ce qu'il en pense. Mais il n'y avait aucune idée de sexe dans ma tête. C'était vraiment l'ami intime. Et comme il me manquait beaucoup, je lui ai écrit, j'ai dit peut-être que c'est de l'amour, je ne savais pas que c'était ça l'amour. En fait, j'ai toujours envie d'être avec toi, j'ai toujours envie de partager tout avec toi. Ça doit être ça l'amour. Mais je suis très étonnée, je croyais que ça serait pas du tout comme ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert que l'amour, c'était pas ce que je croyais. C'était envie de tout partager et envie d'être ensemble. Et je me disais, mais cette relation, c'est pas possible. Et à la fin du festival, quand Fabrice m'a dit, mais on se rencontre quand ensuite? Je dis, ben moi j'habite en Côte d'Ivoire. Je pensais pas qu'il allait y avoir suite à la relation. Et lui, il m'a dit, ben moi, je ne crois pas dans les relations à distance. Je viendrai te visiter. Et il l'a fait. Et... Donc j'ai vendu mes affaires en Californie et je suis parti en Côte d'Ivoire quelques mois après. Entre-temps, on a fait du Skype. On a beaucoup parlé ensemble, ouais. Et vraiment, on a plongé dans la relation immédiatement. Et dans ses ombres et ses joies. Oui. na entomononi ai edukuya ena netii enkae netukurukore ena shoo naa ninye duo natii ntare na ore namba uni naa ena ore ajo naa namba ong'uan naa ena ore enkitok musho duo enkae kitok musho pii onkulie enaitoki etukurukore enkae netii naa ninye ntare etii enkae nkishu neeku ena kitok ene musho toonkulie ninye enkiti pii ena nabayie tidialo. My husband and I have a normal monogamous relationship. We're like most couples, we love each other. Things became a little bit harder once we had both our kids. There's less time, there's more work, more fights, less affection, but we still loved each other, and it didn't seem to me like it's gonna change ever. Like I was gonna stay married and stay faithful forever and ever. सास ससुर के पसंद से हम तीनों इकट्ठे कॉमन बैठे हैं कि पहले मेरी तो इनके साथ हुआ था बड़े वाले के साथ, फिर उसके बाद 2 साल बाद मम्मी पापा ने बोला कि आप लोग साथ बैठो करके हम तीनों ही कॉमन में भी बैठे हैं. I am Joshua's submissive. He is my dominant, which means he leads
and I follow. We're equal, but within our connection, within our dynamics, he is the one who dictates the pace. And Kat is his life partner, the person who stays with him and goes through life with him. When we get together and meet, and then I go home to my husband and kids, but Kat stays with him. हफ्ता में हफ्ता बड़े वाले के साथ हफ्ता छोटे वाले के साथ ऐसा नहीं बैठते हम लोग तो आपस में बातचीत करके रहते पहले फिर बैठ जाते ऐसा Pokoknya di dua merah naik itu anak kata ini adalah anak tinggi yang mereka kepahaya. Itu dua kepahaya tahu keragat, ini dua kepahaya yang kita tuh, ini dua kepahaya yang matari, ini dua merah itu kita kepahaya. Negeri nadu kulit anak nubuat nama merah nol orang lawan lagi. Dan aku dua nasabah ini jima besok kun, anak kali nak mana ni nabu. Nah, hari bukan apa lain merah kan jauh raga. Mana ni kita tinggi nama ni kita kerja modern naik nama pensi nadi neje. People say that you can't love more than one person at a time. And I will tell you that's completely ridiculous. There's lots of love, there's lots of different kinds of love, but intimate sexual love relationships can exist in more than one person, or for me, in more than one person at a time. And it's not by anything other than the fact that it exists. I love both of these people, I'm sexually intimate with both of these people, and while our relationships with each other are different, the love that we have for each other is equally viable. It's as meaningful as my relationship with Joshua is equally as meaningful as my relationship with O. दोनों के साथ एक बराबर ही प्यार करती हूँ मैं तो एक को ज़्यादा एक को कम ऐसा नहीं एक बराबर ही है दोनों पे I would say you can love more than one person at a time. It's very difficult to be in love with more than one person at a time because for a long time I couldn't relate to Kat, and I had a hard time relating to my husband because I was so in love with him. It just didn't leave much space for anything else. Narakemen abi isteno ke abi istno ke nekin ke kureno pakat kuna impeson kureno ke nebi kuna impet poson ko ena kitang brembekin iya baru supaya makin nesu baru supaya solusi mungkin kaki sih bilang beri ko ena kuna imperen dak kemen Kita sukul nanu nusum Wadi situ amperut na ma miki kutita eurona ngido akar masa na siai amo mesi dua na bagade punu na po kenene nene dua na no hiu dua na ne tiole era dua kata na ili dua siye neja mini era siang kata na melo dua kaji nimbu nilang kaji ne lo dua na iweniti ne kune ji kuna dina na to kitu hiu oro unda kitu ko lore kaga mera ngido akar masa na tabia na dineja Bueno siam bistin no kemenebi Ada kan orang bibunuh cistikin, tapi meruki iba isben lagi bercarik, meruk isbe kini bercat tenak. There's many things that you can do wrong in a relationship. Many ways you can either disrespect somebody, you can hit them, slap them, you can speak poorly to them, you can be mean, ungrateful, on and on. The list is endless. And infidelity I see as just one of the many terrible things you can do to your partner. But most people, I would say, put infidelity on a different level, like it's a different type of crime. It's a crime that's so egregious and so unpardonable that it is just one violation is worth ending the entire marriage over. And I'm just not like that. So if Rejoice were to cheat on me, I'm just like, okay, she's a human being. Let me try to understand what's the reasons behind her infidelity. Why is she doing this? And so put that in context. And my tendency would be to forgive, because I just think
the right thing to do. I mean, whenever anybody makes a mistake, you ought to forgive. Kaka aku mau gusu untuk gengkong. Kami ukuya sako sa kabeng tu so kabeng tu ngwa kana kami devisi ko chai yo gia hey ataka suwe gu ko saudore emi taka on kage ekuse kami devisi eso onda saudore tu ko adaba hak ko adaba. To me, for me, if I find out Francis is cheating on me or has cheated on me, I would be extremely disappointed and the relationship would be over. I don't want to see him again. I don't want to hear from him again. And I just want him out of my life. That is my point of view. That's how I feel. In fact, just thinking about it makes your blood boil. Makes me very, 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 right now I am like boiling. It's like I'm still, when I get angry, I begin to sweat a lot, and that is what is happening to me, just thinking about it. Jokoka, uega guko handurewa. Mitam. Kami aku cakap kau kena kau ngorot dore kami tuku saya kami gas, kami sia kami gas. Aku saya kami kau aku turun oka hantua, aku itu kami divisi, muka turun, aku turun kami usaya, Oh, dado ko ba mo ko tekeli so angar ko bela bulo ati. Di ma yo fe hajo ku jo ga yang. No ka ko ta na ho yenda ko yu ya hajo. O ja ka do me di poro ko ja mutu mu ngo njita dare mu no ko jo nji wangangam. Nai do somba ya ambela balomba ambela bela ya nai do somba. Bom, no meu caso hoje, se eu descobrisse que ele teria me traído alguma coisa de traição, tomou, fez, levou. Você teria coragem? Óbvio. Sério? Óbvio. Você é desse tipo? É óbvio. Caraca, eu não sabia não. Ah, fique sabendo agora. Fez, vai levar. Ih, rapaz, então, qualquer momento desse eu posso ganhar um par de chifres. Ó, mas peraí, não. Se você fizer alguma merda, você tá pretendendo fazer alguma merda? Eu vou mentir só pra te testar. Não, peraí, pra começar, eu só vou fazer um negócio desse se eu tiver certeza. Se eu ver... Vou mentir pra te testar, não, pode? Se eu ver, eu tenho que ter prova. prova. Quero ver se tem coragem, eu duvido. Eu tenho que ter prova. Você acha que eu vou sair fazendo merda porque alguém me falou alguma coisa? Primeiro, vai começar. Esse negócio de porra, deu, levou, pra mim, já acho uma coisa mais errada, porque... Então, se quiser, se você... Isso aí é porque você fez alguma coisa, tá com medo de eu descobrir? Então, se você faz, você acha legal eu fazer a mesma coisa? Óbvio, direito seu. Eu não faria. Ah, mas aí o problema é não seu. Não faria. O problema é seu. O meu é o meu, seu Antigamente, é seu. eu falava assim... Se eu descubro, na boa, cara, eu meto um super bonde na mão dela, mando ela agarrar nos grãos do maluco, vai os dois ficar... Faz uma merda, bonito, brincando. Isso, antigamente eu faria, não tem noção. Faria legal, cara, faria uma merda da pior maneira possível. Mas ele sabe que eu não sou incapaz de fazer qualquer coisa, ele sabe que jamais faria alguma coisa. Vai dar o troco ou não vai? Não, se você fizer, eu descobrir, tiver certeza absoluta, é óbvio que eu vou dar o troco. Vai catar qualquer um aí? Não, qualquer um não é assim não, meu filho. Tá achando que me achou na lata de lixo? Não é assim não. Caralho. Vai ser uma coisa selecionada, legalzinho, vai ter que ter um pá química. Não vai chegar tanto igual a gente, mas também... presta atenção, né? É que seja mesmo. Bom, totalmente ao contrário. Hoje em dia, você conhece um desse comigo, na boa? Pô, levar na vaselina. Ele fala desse jeito porque mais, ele sabe que eu nunca vou fazer com ele. Ele acha que... Ele pensa desse jeito. Hoje eu tô mais maduro, Fernando. Não é então vou fazer maduro, 48 não. É porque anos. você sabe que eu seria incapaz de fazer um negócio desse. Você tem certeza absoluta. Então, por que você tá falando que é por isso que você é calminho. Ai, de novo, cara. Eu só falei que se um dia eu fizesse, seria de troco. Tá bom. Você pensa desse jeito hoje porque você sabe que eu sou incapaz de... Passou 22 anos tudo tranquilo, tudo na maciota, e você sabe que não vai acontecer. É isso. Ya panano kay siya pa bayan na rin atau lari nonom. Naem
ata irin tomonare na komo yele bayan na joki jiran neinen mingu balele bayan na mukumwe sega na sugu na rutu ananga na juu moja na ngama na kan tomonok na katina kita sawa كجاكي تنبون طمنك نبون نريد طمنك تنوجي. البيئة اللي عشناها احنا في السعودية في السابق يعني كلمة الحب هذه ما كانت واضحة لنا احنا. يعني ما كانوا والدينا حتى متعلمين بدرجة انهم يعني زي الازواج الان يعني يقعد مع ابنه ويعلمه ويحضنه ويقبل راسه ويتكلمون في الحياة، يتكلمون في أمور يعني خلينا نقول مثلا يشرح لك إيش هو الحب وإيش هو العواطف وإيش هو اللي یک بار به مامانم گفتم که من نمیتونم، یعنی مامانم ازم خیلی سوال میپرسید که تو چه هیچ دوست پسری نداری؟ همه دوستای همسن دوست پسر دارن. بهش گفتم که من نمیتونم عاشق یه مرد باشم، نمیتونم دوست پسر داشته باشم و یا ارتباط داشته باشم. بعد مامانم ازم پرسید که آیا تو عاشق زن میشی؟ که وقتی ازش پرسیدم از کجا میدونی، برگشت گفتش که همه آدما به عشق نیاز دارن، اگه این عشق رو توی مرد پیدا نمی‌کنی حتما توی زن پیدا می‌کنی. ولی راجع به پدرم هیچ وقت مستقیم بهش نگفتم. Bizim ata enemiz şunday dost болгондо анан биз бири-бирибизди кичинекей кезибизден жакшы таанычыбыз. Бир мектепте окудук. Мен 2 класс өйдө окучумун, 2 жаш күчү. Ошо менен биз чоңоюп бойго жеткенде атам менен апам куда болобуз дейчи да. Анан биз аны көп деле таң азар алчу эмеспиз да. Таң азар албай жүрчүбүз. Анан bizge vakit gelgende ошол сунуш мага да келди да. अपने स्कूल में बचपन से ही हम दोनों छोटे पर से खेलना मतलब खेलना पढ़ना लिखना आगे बढ़ते गए। जब हम स्कूल में गए तो वहाँ पे हम लोग का प्यार होते गया धीरे धीरे। फिर एक दूसरे को उस ज़माने में मोबाइल नहीं रहा करती थी, तो हम उस समय लेटर से एक दूसरे को अपना मैसेज पहुँचाते थे। और मैसेज पहुंचाने के बाद हमें एक दूसरे के साथ में धीरे धीरे इतना मतलब प्यार हो गया कि दोनों की जब थोड़ी उम्र हुई 16-17 साल की, तो उस समय इनके घर वाले इनकी शादी दूसरी जगह कराना चाहते थे, हमारे घर वाले हमारी शादी दूसरे जगह कराना चाहते हैं, क्योंकि इनका कास्ट अलग था और हमारा कास्ट अलग था। दोनों का कास्ट की वजह से हम दोनों की शादी नहीं हो पाती थी। عشق مثل یه جرقه میمونه که تو انتخابش نمی کنی، تو داری زندگی عادی تو انجام میدی، کاری عادی تو انجام میدی، ولی یک آدم توی زندگیت قدم میذاره و اون عشق مثل یه جرقه توی قلبت میاد و کل زندگیت میشه. یعنی وقتی که قلبت ذهنت همه چی درگیر یه آدم میشه و اون آدم میشه همه زندگیت. You know, filmy marriage in India, in most of the films, you see a boy and a girl, they fall in love with each other. And then their parents, they became enemies, you know. They don't want them to marry, you know. And then they try to convince their parents. So in our case also it happened, you know, we met, then her parents agreed for the marriage, but my parents, they were anyways ready because they wanted me to get married. And after some time, her parents they changed their mind. उनको लगा कि he is living in a very small apartment. He doesn't even have an apartment. He does not even have an apartment. How is he going to take care of my daughter? There were so many things back in their mind. So they have decided not to get us married. But after some time, they agreed. So it was a filmy marriage. It was not a Hindi marriage, but it was a filmy marriage. Барып үйүнө барып сунуш киргиздик болгон жок. Биз үйгө келип жооп айттык, ушундай сунуш киргиздик. Макул болгон жок десек, эми кыз деген макул болбойт да эч качан деп бизге айтышты да. Анан атам айтты, бүгүн алып келесиң, бүгүн алып келсең,
바람데 다 좋아서가 비스 근데 아 내게데 sen барбасаң алып келбесең мен барбайм ертең алып келсең ертеңден калды ертең алып келсең мен барбайм деп бүгүн алып келишим керек деп мен бардым досторум ай ушул сөздү айткандан кийин эле жөнөдүк барып сөйкө салдык алып келдик макул болгон жок болбой эле алып келип үйгө келгенде жол салып көшөгө кирип ал күн आपका क्या विचार है? तो मैं बोला कि अभी हम लोग के बीच में यही है कि दोनों भागते हैं और शादी करते हैं। तो हमने फिर दोनों घर से भगने के बाद मंदिर में जाके वहाँ पे ना कोई ब्राह्मण ना कोई नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे के सामने भगवान को साक्षी मान के शादी कर लिए। शादी करके शादी होने के बाद फिर घर वाले को भी सब मालूम पड़ा तो घर से हम दोनों को निकाल दिया गया। Ситуацияны разбираться ете албай ошо түшүп кетип калдым да. Түшүп алып кетишти да, ошо мага эч ким мындай болушуп алып калып анткен жок. Мен келгенден кийин көшөгө тартышты, жоолук салды апам анан 3 күн той болду ал жерде. 3 күн бата берип, элдердин баардыгы келип куттуктап, ушинтип атса эле анан ошондо анан чын эле турмушка чыгып аткан сыяктуу сезим пайда болду да. माँ बाप ने बहुत हम लोग को ये किया, टॉर्चर किया, तुम लोग को नहीं करने का है ये सब। یه حس خیلی قشنگه، یه حس خیلی ترسناکه، ولی با همه اینا قشنگه. با اینکه ترسناکه قشنگه وقتی که یک نفر ذهن تو، قلب تو و کل وجود تو میگیره، اون آدم عشقه. Muhu geri tu bukai aro kamu kuti. Muhu ko nyamanjo hindai puji ngayanda. Kongoro be ko tolo hitizi wa munju. Yenga ba hitizi wa munju okwaji e huwa madhi. Pe huli. Yenga ba huwa mbave umulume ndo kutamwene naranja ja hama. Chacha mbana kadi mata mwana mwanombo. Chazo ndo kuja hama. Ai piti penje mbana ka kudange kateke mia. Kateko mia tuojite ko buchuru. Ingito no luhongwe. Lokuyambulolo kuchawote kunjitana. Opuwa mbaa ndambo. One of the most important steps of getting married to an Iranian girl was for me to convert to Islam. So we did that also recently. My name is Ali. Ivan Ali. Donc on est restés ensemble pendant longtemps, pendant 10 ans, un peu plus, 12-13 ans même, avant de se fiancer. Et les fiançailles se sont passées à Paris. J'ai fait une surprise à Camille. Ouais. Elle est partie de Londres et elle a dû trouver des petites lettres qui étaient cachées partout, dans les petits coins, pour pouvoir arriver jusqu'à Paris. Et à Paris, j'ai demandé à Camille, sur le pont des Arts, à genoux, si elle voulait devenir ma femme, avec un beau bouquet de roses. By our tradition, a man is supposed to pay the dowry of the wife that he is supposed to marry. I was broke and I did not have a coin to my name, and so I asked my then girlfriend if she could chip in. And I chipped in because I was in love and I was sure this is the guy I wanted to get married to. So I don't know how my parents would have taken it, so I didn't tell them, but I gave him money to buy me. You bought me with my money. चून है, बर्तन है, बक्सा है, टंकियां हैं,
ये हमारा मुकला वगैरह हमारी समाज भोपाल समाज का मन हमारे ये ऐसे का ब्याह मुकला होता नहीं तो ऐसे ऐसे चीज़ें दी जाए कगन तो है का ऐसे का कुक गए नौ से उकया तो का झुक गया कुछ ना को तो का हुक गया मैं हुआ खबर हुआ तो कम करो को ते शू ते सगा ते तो कम गई ते aku anta te esa ka kami aku ka ko divi ka shuda ka ko divi ka ta ka te kuris ka te esa ka ge ka ga. The wedding happened right off of the Zambezi River in Zambia, and it was a beautiful setting. I'm very proud of the fact that I organized the whole thing in less than 24 hours. And here's a tip to you men listening. When you're picking an anniversary date, it's a really good idea to pick your own birthday, and that's what I did. I picked my birthday. Well, actually, it was her idea, but it was a brilliant idea because you're never going to forget it. Easy. So I'll never forget our anniversary because it's the same day as my birthday. Good job. I spent the whole day in the hairdressing salon while he was organizing our wedding. I was in the salon doing my nails, my hair with a bunch of girls talking and drinking wine. It was kind of a funny story too, because the car that we had at the time, and we had to drive from where we lived into the city to have this wedding, and the car only had one seat for the driver. Everything else was just empty and flat inside. And so Sarah's in this nice dress, pregnant, kind of rolling around in the back. And it was real rainy. And I think maybe you even broke out of your dress, didn't you? Yeah, I was 5 months pregnant, but I wasn't showing that much until we went to dinner after the wedding to a big Asian restaurant in the city. And as I was laughing and eating, my dress split wide open. I guess finally my tummy decided to show. Yeah. But yeah, I was sitting backwards on the drive in, and I was feeling really seasick, like I might vomit on the way to our wedding. It was pretty seasicky. We got the huge dress, the big cake, and we spent 2 or 3 days out in this big area with just over 150 people. 130 people. Yeah, it was a fairy tale wedding. पंचायत में नाम चढ़ाते हैं कॉमन मैरिज करके जो बच्चे वो फिर अपने नाम पे चढ़ाना पड़ता है बाबू के नाम पे 4 बच्चे मेरे पास दोनों के नाम पे 2-2 बच्चे हैं. प्यार जो करते हैं उनको मालूम है कि जिससे हम प्यार करते हैं उन्हें हर हाल में हम शादी करें, उनके साथ रहें. इसलिए कैसे कि उनके पास इतनी उस समय सोच होती है कि ये मेरी है तो मेरी ही रहे. और इसके लिए कैसा है कि आदमी जब किसी से प्यार करता है तो उसे अपने जात पात, जात धर्म या ऊंच नीच या छोटा बड़ा या गरीब अमीर ऐसा नहीं देखा जाता है. प्यार प्यार होता है. प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं और उस समय उनके सिवा जो प्यार जिनसे करते हैं उनके सिवा उनको कुछ नहीं दिखता है. इसलिए लोग अपने घर से, अपने गांव से, अपने समाज से सबसे बगावत कर लेते हैं. Re
Après la beauté de la danse et de notre passion, la rencontre de notre passion. La lune de miel. La lune de miel. Il y a toujours le crash. Wir haben ganz normalen Verhältnissen geheiratet. Das heißt, ich zu der Zeit noch als Mann und sie als Frau. Moi, je suis tombé. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que en 2012, je suis tombé amoureux d'un homme. で、ある書式の親分が私家に来て、すすきは逃げてどこいるかわからないかって私聞いたんですね。だ、こういうことがもうこんなことが来たんだって思って。これなのとちんブレイクブランブランスプリキキンキうちkira berabut poin berakimakismo. One thing I noticed that the number one thing that's destroying marriages in America is love itself.